La espada tiene una muesca en el filo, una pequeña imperfección que me había llorado reper sin veces, pero nunca lo hizo. Ahora, mientras el polvo romano se elevaba sobre las murallas de Cartago, como una nube que permite tragarse el mundo. Y esa muesca era lo único que sus ojos podían ver. Sus dedos recorrían el metal una y otra vez, cinchando el borde irregular contra la piel enderechada de sus nudillos. 32 ecos trabajando en la foria. 32 ecos golpeando hero contra yunque. Y ahora, en el verano del año 149 años de nuestra era, todo es trabajo ese reduce una espada imperfecta y una ciudad que se negaba a morir. El taller olea a carbon y a aceta aliva quemado. Una lámpara de bronce, con la forma de la diosa Tienen colgaba del techo bajo, proyectando sombras que bailaban sobre las paredes de piedra cada vez que la brisa entraba por la ventana. Magón conocía cada grieta de esas paredes. Había nacido en esta habitación, su padre había muerto en esta habitación, y si los romanos cumplían sus promesas, él también moriría aquí. Pero no hoy, todavía no. Su hijo Adérbal trabajaba junto él en silencio. 14 ecos apenas, pero con brasas que mostraban la fuerza de quien ha pasado media vida levantando martillos. El chico tenía los mismos ojos oscuros de su madre, los mismos pañuelos altos, la misma manera de apretar los dientes cuando algo lo preocupaba. Y ahora los apretaba tanto que Magón podía escuchar el rechinar desde el otro lado del taller. El ritmo del martillo contra el metal llenaba el espacio entre ellos. Un golpe. Dos golpes. Tres. Era el mismo ritmo que había marcado las majanas de Cartago durante generaciones. El mismo sonido que Magón escuchó cuando era niña, sentado en el rincón mientras su padre transformaba hierro crudo en herramientas, en armas, en objetos que la gente necesitaba para vivir. Ahora es ritmo era diferente, más urgente, más desesperado. Porque no fabricaban herramientas para granjeros en adornos para mercaderes. Fabricaban espadas, lanzas, puntas de flecha, todo lo que una ciudad necesita cuando 3 legiones romanas acampan fuera de sus murallas. Magón de mirar la muesca y levantó la vista hacia la ventana. Desde aquí podía ver una porción del cielo. Un rectángulo azul que se oscurece por los bordes con el humo de los campamentos enemigos. Los romanos habían llegado hace semanas. Primero como una amenaza distante, un rumor que viajaba de boca en boca por los mercados. Luego como una realidad imposible de ignorar, con sus tiendas blancas cubriendo las colinas, como una enfermedad que se extendía sobre la piel de la tierra. Y ahora, como un cerco que apretaba cada día más fuerte, el Senado romano había dado un ultimátum. Abandonen Cartago. Váyanse tierra adentro. Dejen que destruyamos la ciudad que sus ancestros construyeron piedra por piedra durante siglos. Y los cartagineses, con esa terquedad que los había convertido en el imperio comercial más poderoso del Mediterráneo, habían dicho que no. Magón recordaba la noche en que llegó la noticia de la decisión. Las calles se llenaron de gente gritando, algunos con rabia, otros con miedo. La mayoría con una mezcla de ambos que hacía imposible distinguir una emoción de la otra. Y esa noche, Magón vio al sótano de su taller y selló con sus propias manos la entrada y los túneles que conectaban con el puerta. Los túneles, pensaba en ellos constantemente, pasadizos estrechos excavados en la roca viva, construidos generaciones hechas para contrabandear mercancías sin pagar impuestos. Poca gente conoce su existencia, menos en sabían dónde estaban las entradas.
Megan lo sabia por su abuelo lo ese lo había mostrado cuando era niña. Haitian dolger que guardaría el secreto hasta que llegara el momento de pasarlo a la siguiente generación. Y Megan había guardado y secreto. Lo había guardado tan bien que cuando los ancianos del barrio comenzaron a hablar de rutas de escape de formas de sacar a las mujeres, y los niños, antes de que los romanos rompieran las murallas el secreto calado. Porque Megan creía que Cartago podía ganar. Era una creencia que sencha en los huesos, en el estómago, en cada latido de su corazón. Cartago había sobrevivido a peores amenazas. Había resistido asedios que duraron ecos. Había reconstruido su flota después de que los romanos la quemaran. Había pagado tributos imposibles y seguido adelante. Esta ciudad no sabía rendirse. Esta ciudad no sabía morir. Y si todos los que podían ir huían, si todos los que podían escapar escapaban, entonces no quedaría nadie para defender las murallas. No quedaría nadie para demostrar que el orgullo cartaginés era más fuerte que cualquier legión, así que Megan solo los túneles. Llenó la entrada con piedras y mortero, trabajando lo durante 3 noches seguidas mientras su familia dormía. Y cuando terminó, escribió un mensaje con instrucciones para abrirlos nuevamente. Solo por si acaso. Solo como último recurso. Escondió es mensaje debajo del yunque, en un hueco que solo él conocía, y juró no tocarlo hasta que no quedara otra opción. Ahora, mientras el sol del mediodía entraba por la ventana y proyectaba sombras que no alcanzaban sus pies, Megan se preguntaba si había cometido un error. El pensamiento le llegaba como un susurro, como una voz al fondo de su mente que se negaba a quedarse calada. Pero cada vez que la escuchaba, la aplastaba con otro golpe de martillo, con otro filo afilado, con otra espada lista para la batalla. Adérbal de yo de traballar, Megan lo notó por el silencio repentino, por la ausencia del ritmo familiar. Levanto la vista y vio, hijo, mirando hacia la ventana, hacia es rectángulo de cielo contaminado por humo romano. El chico tenía una expresión que Megan no reconocía. No era miedo. No era preocupación. Era algo más peligroso. Era hambre. Megan iba a decir algo. Iba a preguntar que estaba pensando. Cuando la lámpara de Tienen comenzó a temblar, al principio fue un movimiento casi imperceptible. Un balanceo suave que podría haber sido causado por el viento, pero luego se hizo más fuerte, y entonces liga el sonido, el cuerno de guerra, 3 notas graves que atravesaron como kilos. Megan las sintió en los dientes, en la mandíbula, vibrando, travesti su cráneo hasta instalarse en el centro de su pecho, conoce y sonido. Nunca. Con esa urgencia, nunca con esa promesa de destrucción, la lámpara cae. Afuera. Las voces comenzaron a multiplicarse, gritos, órdenes. El sonido de sandalias golpeando contra la piedra mientras la gente corría hacia las murallas. Y por encima de todo, la voz de un vigía que repite las mismas palabras una y otra vez, cada repetición más desesperada que la anterior. Riots nuevos. Los romanos traen riots nuevos. Megan mira se halló.
Adérbal se había olvidado del así en sus pies. Se había olvidado del dolor. Estaba mirando hacia la puerta del taller con esa misma expresión de antes. Esa hambre que Magón no entendió, y que le helaba la sangre más que cualquier cuerno de guerra. Y entonces el chico habló. Fueron 5 palabras. Solo 5. Los dioses ya cruzaron el mar. Adérbal no esper respuesta. Salía corriendo hacia la calle, hacia el caos. Con la imagen de la espalda de su hijo grabándos en su memoria. Debajo de él, el mensaje con las instrucciones para abrir los túneles esperaba en la oscuridad. Y Magón, por primera vez desde que salió a esos pasadizos hachitos lunes, se preguntó si su hijo encontraría es papel antes que él. La muralla norte estaba a 400 pasos del taller. Magón los había cantado una vez, hachicos, cuando su padre lo llevó a ver las defensas de la ciudad por primera vez. Podía ver la escalera de piedra que subía hacia las almenas, 47 peldaños talados en la roca viva, desgastados por generaciones de soldados que habían subido antes que él. Adérbal ya estaba trepando. El chico se movía con una agilidad que Magón no recordaba haberlo enseñado, saltando de peldaño en peldaño como si la gravedad fuera una sugerencia que él había decidido ignorar. Sus sandalias golpeaban la piedra con un ritmo frenético. Y cada golpe enviaba pequeñas nubes de polvo hacia el rostro de su padre que subía detrás. Las rodillas de Magón protestaron en el peldaño veinados, un crujido sordo que sintió más que escuchó. Un recordatorio de que 32 ecos de trabajo en la furia habían dejado su marca en cada articulación de su cuerpo. Pero no se detuvo. No podía detenerse. Arriba, donde el cielo se encontraba con la piedra, los hombres de Cartago se preparaban para morir, o para matar, y su hijo estaba entre ellos. El olor lo golpea antes de llegar a la cima. Sudor concentrado y cientos de cuerpos apretados en un espacio demasiado pequeño. Ello moscado para mantener la energía. Orina seca en los rincones don los hombres habían aliviado sus vejigas sin abandonar sus puestos. Y debajo de todo, algo más. Algo metálico y dulce que Magón tardó un momento en reconocer. Era el olor del miedo transformándose en otra cosa. En determinación. En furia calada. El pasillo defensivo estaba lleno. Hombres de todas las edades se alineaban contra el muro exterior, algunos con armaduras de cuero heredadas de padres y abuelos, otros con simples túnicas y sandalias. Magón reconoció rostros entre la multitud. El panadero. Bamocar, con restos de harina todavía pegados a su barba gris.
Sostenía una lanza que parecía demasiado pesada para sus brazos delgados. El comerciante Giskin, famoso por sus tratos con mercaderes egipcios, tenía un escudo abolado que probablemente no había usado en décadas. Todos miraban hacia el norte, hacia donde el horizonte se había convertido en un mar de cascos y estandartes romanos. Magón encontró Adérbal cerca del borde. El chico había tomado posición junto una apertura en el muro. Uno de esos espacios deseados para lanzar proyectiles hacia abajo sin exponer las flechas enemigas. Su cuerpo estaba tenso, inclinado hacia adelante, como un perro de caza que ha detectado su presa, sin decir nada. Magón agarró a su hijob por el hombro, y lo empujó tras posiciones hacia atrás. El chico resistió. Sus músculos se tensieron bajo la túnica, y por un momento Magón pensó que iba a pelar, pero entonces sus ojos se encontraron, padre y hijo, y algo pasó entre ellos que no necesitaba palabras. Adérbal retrocedió. Magón ocupó su lugar en la primera línea. Los arietes eran enormes, 3 estructuras de madera y hierro que avanzaban lentamente hacia la muralla, protegidas por techos reforzados que desviaban las piedras y las flechas. Cada uno era arrastrado por docenas de soldados que se turnaban para empujar, mientras otros sostenían escudos sobre sus cabezas, formando una tortuga humana. Magón había visto arietes antes, en descripciones y en dibujos, pero ninguna imagen lo había preparado para la realidad. Eran como bestias vivas, criaturas de guerra, que se acercaban con la paciencia de quien sabe que el tiempo está de su lado. Las catapultas romanas comenzaron a disparar, no piedras esta vez, sino vasijas de barro selladas con cera. Magón vio la primera caer a 30 pasos de su posición, estrellándose contra el suelo del pasillo defensivo. El líquido que se derramó era oscuro, viscoso, y tenía un olor que quemaba las fosas nasales a fuego griego. Los romanos habían conseguido fuego griego. La vasija siguiente encendió al impactar. Las llamas se extendieron con una velocidad antinatural, lamiendo la piedra y trepando por la ropa de cualquiera que estuviera demasiado cerca. Un hombre comenzó a gritar, luego otro. El pánico amenazó con romper las líneas, pero los comandantes gritaron órdenes, y los soldados se reorganizaron, apartándose de las zonas incendiadas, mientras otros arrojaban arena para sofocar las llamas. A la derecha de Magón, el panadero Bomílcar observaba todo con ojos que parecían no entender lo que veían. La harina en su barba se había mezclado con el sudor, formando una pasta grisácea que le daba aspecto de estatua a medio terminar. Magón iba a decirle que se agachara, que mantuviera la cabeza baja. Cuando la flecha llegó, el sonido fue casi delicado. Un silbido breve seguido de un impacto húmedo. Bomílcar no gritó, su boca se abrió, pero ningún sonido salió de ella. La flecha había entrado por su ojo izquierdo, y el hombre cayó hacia adelante con la misma lentitud con que el pan se hunde cuando está mal horneado. Magón no pensó. Sus manos actuaron solas, agarrando el cuerpo del panadero y usándolo como escudo mientras buscaba proyectiles para lanzar. Era algo horrible, algo que en cualquier otro momento le habría revuelto el estómago. Pero la guerra tiene sus propias reglas, y la supervivencia no pide permiso. Encontró una piedra del tamaño de su puño y la arrojó hacia abajo, hacia la masa de soldados romanos que se apiñaban alrededor de los arietes. El sol había descendido un palmo desde que Magón llegó a la muralla. 3 horas, tal vez 4. El tiempo se había convertido en algo elástico, estirándose y comprimiéndose según el ritmo de la batalla. El ariete más cercano había golpeado la base de la muralla 412 veces. Magón las había contado sin darse cuenta, cada impacto registrándose en algún rincón de su mente, mientras sus manos lanzaban piedras y sus ojos buscaban amenazas. Fue durante una pausa en el bombardeo cuando lo vio. Adérbal, el comandante de su sector, se había apartado de las líneas y estaba de pie cerca de una escalera de descenso. Su postura era extraña, medio girado hacia el exterior, como si estuviera mirando algo que los demás no podían ver. Y entonces, sus manos se movieron. 3 dedos extendidos. Una pausa en un
puño cerrado. Magón conocía las señales militares de Cartago. Todos los hombres en edad de combate las aprendían durante el entrenamiento básico, pero esta secuencia no pertenecía a ningún código que él reconociera. Era algo diferente, algo privado, y estaba dirigido hacia las líneas romanas. El corazón de Magón se detuvo por un instante. El ruido de la batalla pareció alejarse, convertirse en un murmullo distante, mientras su mente procesaba lo que acababa de presenciar. Adérbal, el hombre que había jurado defender Cartago hasta el último aliento, el comandante que había dado discursos apasionados sobre el honor y el deber, estaba comunicándose con el enemigo. Magón buscó a su hijo con la mirada. Adérbal seguía en su posición, 3 lugares más atrás, lanzando piedras, con una precisión que habría enorgullecido a cualquier padre en circunstancias diferentes. El chico no había visto nada. Estaba demasiado concentrado en la batalla, demasiado absorto en su primera experiencia real de combate. Pero alguien más sí lo había visto. Adérbal pasó junto a Adérbal mientras se movía hacia otra sección de la muralla. Magón estaba demasiado lejos para escuchar, pero vio los labios del comandante moverse, vio la expresión de su hijo cambiar, vio algo nuevo aparecer en esos ojos jóvenes, algo que reemplazó el hambre de antes con una emoción más fría, más peligrosa. Tu padre sabe demasiado, niño. Magón no escuchó las palabras, pero las leyó en el rostro de Adérbal con la misma claridad que si hubieran sido gritadas. El chico lo miró a través del caos de la batalla, a través del humo y las flechas y los gritos de hombres muriendo. Y en esa mirada había una pregunta que Magón no sabía cómo responder. El ariete golpeó de nuevo. A la muralla tembló, y Magón comprendió que la batalla que estaba por venir no sería solo contra los romanos. Había traidores dentro de las murallas, y uno de ellos acababa de marcar a su familia. La noche cayó sobre Cartago como una manta empapada en silencio. Los romanos habían dejado de atacar cuando el sol desapareció detrás del horizonte, retirándose a sus campamentos con la calma de quien sabe que mañana tendrá otra oportunidad. Desde la muralla, Magón podía ver las fogatas enemigas extendiéndose hasta donde alcanzaba la vista. Miles de puntos de luz que parpadeaban como estrellas caídas sobre la tierra. Cada una de esas luces representaba soldados descansando, comiendo, preparándose para el día siguiente. Mientras tanto, los defensores de Cartago permanecían en sus puestos con los ojos abiertos y los estómagos vacíos. Magón bajo de la muralla cuando un oficial lo relevó de su posición. Sus piernas temblaban con cada escalón. 47 peldaños que ahora pasaban como si estuvieran hechos de plomo en lugar de piedra. El agotamiento había reemplazado la adrenalina de la batalla, dejando en su lugar un vacío que se extendía desde los huesos hasta el centro del pecho. No había dormido en más de 30 horas. No había comido desde la mañana anterior. Y cada vez que cerraba los ojos, aunque fuera por un segundo, veía el rostro del panadero Bamilcar, mirándolo con ese ojo que ya no existía. Las calles estaban oscuras y vacías. La mayoría de los habitantes se habían refugiado en sus casas o en los templos, rezando a dioses que parecían haberse olvidado de Cartago. Magón caminó solo, siguiendo un camino que sus pies conocen de memoria, hasta llegar a la puerta de su taller. Estaba abierta. Alguien había entrado mientras él defendía la muralla. El interior era un desastre. El yunque había sido volcado. Algo que requería la fuerza de al menos 3 hombres. Las herramientas estaban esparcidas por el suelo. Martillos y tenazas y cinceles mezclados con ceniza y fragmentos de carbón. Las espadas a medio terminar habían desaparecido. Levadas probablemente por vecinos desesperados que necesitaban armas y no tenían tiempo para pedir permiso. La lámpara de Tienen seguía en el suelo, donde había quedado esa macana, con el aceite seco formando una mancha oscura sobre la piedra. Magón se arrodilló junto al yunque quedó. Sus manos buscaron automáticamente el hueco secreto del espacio donde había escondido el
mensage con las instrucciones para abrir los túneles. Sus dedos tocaron piedra fría, nada más, el papel había desaparecido, se quedó inmóvil durante momento que se extendía como un siglo. Su mente procesaba las posibilidades, descartándolas una por una. Los sacerdotes no habrían buscado debajo del yunque, no habrían sabido que había algo ahí. Solo alguien que conociera el escondite podría haberlo encontrado, solo alguien de la familia. Adérbal, Magón se deja caer contra la pared, deslizandos hasta quedar sentado en el suelo sucio de su propio taller. La espalda le dolía, las manos le dolían. Todo le dolía de una manera que iba más allá de lo físico, que se hundía en lugares que no tenían nombre. Frente a él, un charco de agua estancada reflejaba la luz de la luna que entraba por la ventana rota. Y en ese reflejo, Magón vio algo que no esperaba. Se vio a sí mismo. No el herrero fuerte que fabricaba espadas. No el padre que quería saber lo que era mejor para su familia. Vio a un hombre cansado con holón en el rostro y culpa en los ojos. Vio a alguien que había tomado una decisión hace 3 lunas, una decisión que afectaba a miles de personas, y que había justificado esa decisión con palabras bonitas sobre honor, y resistencia y orgullo cartagineses. Pero la verdad era más simple y más fe. Magón había salado los túneles porque tenía miedo, miedo de que si existía una salida, él la tomaría, miedo de su propia cobardía, de esa voz interior que le susurraba que su familia era más importante que cualquier ciudad, que cualquier cosa, que cualquier ideal. Había eliminado la opción de jurar para no tener que enfrentarse la tentación de hacerlo. Y al hacerlo, había condenado a todos los que podrían haber escapado. La luna se movió lentamente a través del cielo, proyectando sombras que se alargaban sobre las paredes del taller. Magón no se movió, no podía moverse. El peso de lo que había hecho o mantenía clavado al suelo como si alguien hubiera puesto un yunque sobre su pecho. Afuera, la ciudad gemía. Eran sonidos pequeños, casi imperceptibles, que se filtraban a través de las ventanas rotas y las puertas mal cerradas. El llanto de un amigo que no entendía porque su padre no volvía a casa. El murmullo de oraciones pronunciadas por labios temblorosos. El crujido de edificios dañados por el bombardeo. Estructuras que aguantaban como podían mientras esperaban el golpe final. Magón pensa en las opciones que tenía. Podía buscar Adérbal y confesarlo todo. Podía explicarlo por que había salado los túneles, por que había mentido, por que había mantenido el secreto, incluso cuando los ancianos del barrio buscaban desesperadamente una ruta de escape. Pero esa opción levaba otra pregunta. Una más difícil. Si Adérbal ya tenía el mensaje, si ya conocía el secreto, entonces ¿por qué no había dicho nada? ¿Por qué no había confrontado a su padre? ¿Por qué había guardado silencio? La respuesta liga como un golpe de raíz contra las paredes de su mente. Adérbal había callado porque él también creía que Cartago podía ganar. El chico había visto el mensaje, había entendido lo que significaba, y había decidido no hacer nada. Por comparsa el orgullo de su padre, por comparsa la terquedad, porque había heredado no solo los ojos oscuros de su madre y las manos fuertes de su padre, sino también esa arrogancia que se disfrazaba de esperanza, padre y hijo. El mismo era, la misma condena. La puerta del taller se abría sin ruido. Magón levantó la vista y vio Adérbal de pie en el umbral, su silueta recortada contra la oscuridad de la calle. El chico tenía algo en la mano.
Un papel doblado y arrugado que Magón reconoció al instante. Ninguno de los dos habló durante un momento. El silencio entre ellos estaba lleno de cosas que no sabían cómo decir, de preguntas que no sabían cómo formular. Adérbal entró al taller y se sentó junto a su padre, hombro con hombro, espalda contra la pared, mirando hacia el yunque volcado que había guardado el secreto durante 3 lunas. Yo cerré los túneles. Las palabras salieron de la boca de Magón antes de que pudiera detenerlas. Eran simples, directas, sin adornos ni excusas, y dolían más que cualquier herida de batalla. Adérbal no reaccionó como Magón esperaba. No hubo gritos, no hubo acusaciones. El chico simplemente extendía la mano y le mostró el papel. El mensaje que contenía las instrucciones para abrir los pasadizos que conectaban con el puerta. Lo encontré hace meses, dijo Adérbal. Su voz era tranquila, casi adulta, desprovista de la energía frenética que había mostrado durante la batalla. Y no dije nada, porque pensé lo mismo que tú. Pensé que podíamos ganar a Magón. Miró a su hijo, lo miró de verdad, quizás por primera vez desde que era un bebé en brazos de su madre. Y lo que vio, le heló la sangre, más que cualquier ariete romano, más que cualquier señal de traición. En las murallas, vio un reflejo de sí mismo. Vio el mismo orgullo, la misma terquedad, la misma capacidad de justificar decisiones terribles, con palabras bonitas. Vio a un chico de 14 años que había cargado con un secreto demasiado pesado para sus hombros. No porque alguien lo obligara, sino porque había elegido hacerlo. Y entonces, Magón comprendió que el silencio de su hijo no era lealtad. Era la misma arrogancia que él había disfrazado de esperanza. Era el mismo error vestido con ropas diferentes. Afuera, la luna alcanzó su punto más alto en el cielo. Faltaban 18 horas para que el ariete atravesara la muralla. 18 horas para tomar una decisión que cambiaría todo. Y ahora, esa decisión ya no le pertenecía solo a Magón. Le pertenecía a un padre y a un hijo sentados en la oscuridad de un taller saqueado, compartiendo el peso de una culpa que ninguno de los dos sabía cómo cargar. El plan nació en la oscuridad, entre susurros y silencios que pesaban más que las palabras. Magón y Adérbal pasaron las horas restantes de la noche sentados en el taller destruido, hablando en voz baja, mientras la luna completaba su arco. Sobre Cartago, no había tiempo para lamentos, no había espacio para culpas. Solo quedaba una pregunta que exigía respuesta antes de que el sol volviera a salir. ¿Qué hacer con lo que sabían? Adérbal era un traidor. Eso era un hecho que Magón había presenciado con sus propios ojos. El comandante estaba negociando algo con los romanos, probablemente una rendición que le garantizaría la vida mientras el resto de la ciudad ardía. Si Magón lo denunciaba, los romanos perderían su contacto interno y atacarían de inmediato, antes de que cualquier plan de escape pudiera ejecutarse. Pero si no lo denunciaba, Adérbal seguiría operando en las sombras. Y quién sabía cuántos más estarían involucrados en su traición. Los túneles eran la otra pieza del rompecabezas. Magón los había sellado hace 3 lunas, pero el mensaje con las instrucciones para abrirlos todavía existía. Adérbal lo tenía en sus manos, arrugado y manchado con el sudor de noches de incertidumbre. Esos pasadizos podían salvar vidas. A mujeres, a niños, ancianos, que no tenían fuerza para levantar una espada. Pero abrirlos significaba revelar que habían estado cerrados todo este tiempo. Significaba confesar que Magón había eliminado la única ruta de escape cuando la gente más la necesitaba. La solución llegó cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de rojo. La solución llegó cuando las primeras luces del amanecer comenzaron a teñir el cielo de rojo. Era simple en su estructura, pero terrible en sus consecuencias. Magón confrontaría a Adérbal públicamente frente a los defensores de la muralla norte. Lo acusaría de traición usando lo que había visto: las señales hacia las líneas romanas, los 3 dedos y el puño cerrado. Mientras el caos de la acusación se extendía por las líneas defensivas, Adérbal guiaría a su madre y a todos los que pudiera reunir
hacia la entrada de los túneles. El chico abriría los pasadizos usando las instrucciones del mensaje. Magón no iría con ellos. Esa parte del plan no se discutió. No hacía falta. Ambos entendían que alguien tenía que sostener la acusación contra Maharbol para que pareciera real, para que nadie sospechara que era una distracción. Y ese alguien tenía que ser Magón. El herrero que había sellado los túneles sería el mismo que daría tiempo para que otros los usaran. Era una forma de justicia que ninguno de los dos mencionó en voz alta. Las horas pasaron con la lentitud de la miel cayendo de una cuchara. Magón y Adérbal abandonaron el taller antes del amanecer, separándose en una esquina cercana al mercado de especias. El chico tenía una misión: encontrar a su madre, reunir a los vecinos que pudiera convencer, esperar la señal. Magón lo vio alejarse por la calle estrecha, su figura delgada desapareciendo entre las sombras de edificios que pronto dejarían de existir. La muralla norte era un hervidero de actividad. Cuando Magón llegó, los hombres que habían sobrevivido el día anterior ocupaban sus posiciones con movimientos lentos y ojos enrojecidos. Nadie había dormido de verdad. Nadie había comido lo suficiente. Las provisiones escaseaban y el agua potable se había convertido en un lujo que se racionaba con cuentagotas. Pero ahí estaban, de pie sobre piedras que temblaban con cada golpe del ariete, negándose a abandonar el lugar donde sus padres y abuelos habían vivido. Magón encontró un espacio cerca de la escalera principal, el mismo punto donde había visto a Maharbol hacer las señales el día anterior. Desde aquí podía observar toda la sección norte de la defensa, incluyendo la plataforma elevada donde los comandantes daban órdenes y coordinaban los movimientos de los soldados. El sol apenas había aparecido sobre el horizonte, un hilo rojo que cortaba el cielo como una herida fresca. Los romanos comenzaron su ataque con el amanecer. Las catapultas lanzaron las primeras vasijas de fuego griego antes de que la mayoría de los defensores hubieran terminado de despertar. El olor a azufre llenó el aire, mientras las llamas se extendían por secciones de la muralla que habían sobrevivido intactas el día anterior. El ariete reanudó su trabajo, golpeando la base de las defensas con un ritmo que hacía vibrar los dientes de todos los que estaban cerca. Megan Esper, observo, contra los golpes del right como había hecho el día anterior, dejando que los números ocuparan el espacio en su mente donde el miedo intentaba crecer. Q831, Q832, Q833, cada impacto en viaba pequeñas gritas serpentindo a través de la piedra. Líneas oscuras que se extendían como races buscando agua. Maharbol aprecia en la plataforma de mando poco después del mediodía. El comandante vestía una armadura pulida que brillaba bajo el sol. Un contraste absurdo con los hombres agotados y sucios que luchaban a su alrededor. Daba órdenes con voz firme, segalando posiciones y organizando relevos. Actuando exactamente como un líder debería actuar, nadie que lo viera sospecharía nada, nadie. Excepto Magón. El momento liga cuando el sol comenzó su descenso hacia el oeste, Maharbol había bajado de la plataforma y caminaba entre las líneas defensivas. Los soldados cercanos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Las conversaciones se apagaron. Incluso el ruido del right pareció disminuir. Como si la batalla misma contuviera la respiración para escacar lo que estaba por venir. Magón levantó la mano derecha, extendía tres dedos, luego cerró el pupo, el rostro de Maharbol perdió todo color. Y por un momento el comandante pareció
exactamente lo que era, un hombre atrapado, un traitor. Descubierto, los murmullos comenzaron inmediatamente. Preguntándoos qué significaba el gesto. Abría la boca y dije que las palabras salieron con toda la fuerza que le quedaba en el cuerpo. Acusó a Maharble de comunicarse con el enemigo, describió las señales que había visto el día anterior, los tres dedos y el pupo cerrado dirigidos hacia las líneas romanas. Mencionó las palabras que el comandante le había dicho Adérbal, la amenaza velada sobre saber demasiado. Cada frase era una piedra lanzada. Cada acusación a golpe que empujaba a Maharble más cerca del bord. El caos que seguió fue exactamente lo que Magón había esperado. Algunos soldados gritaban que Maharble debía ser arrestado. Otros defendían al comandante, insistiendo en que era una trampa. Una confusión. Una mentira de un herrero enloquecido por la guerra. Las líneas defensivas comenzaron a desorganizarse. Mientras, los hombres abandonaban sus posiciones para ver qué estaba pasando. Fue un momento de confusión perfecta. El tipo de distracción que podía comprar minutos preciosos en algún lugar de la ciudad. Adérbal estaría abriendo los túneles. Maharble recupera la compostura más rápido de lo que Magón había anticipado. El comandante desenvainó su espada con un movimiento fluido, la joya brillando bajo el sol del atardecer. Su voz cortó a través del ruido cuando ordenó a los soldados cercanos que arrestaran al herrero. Por traición y incitación al desorden, la misma espada malada que había sostenido en el taller hace 2 días. Cuando todo esto comenzó, la muesca en el filo seguía ahí. Esa pequeña imperfección que había llorado reparar sin veces y nunca lo hizo. Los dos hombres se miraron. Través del espacio que los separaba, alrededor de ellos, los soldados formaban un círculo irregular, sin saber a quién apoyar, sin saber qué creer. El right golpea de nuevo, la muralla tembló, y en algún lugar muy cerca, Magón escuchó un sonido que hizo que su corazón se detuviera por un instante. El crujido de piedra cediendo, el right había atravesado, nuestros tres dedos. Comandante, las palabras salieron de la boca de Magón como un desafío final. Maharble rugió y se lanzó hacia adelante con la espada en alto. Magón levantó su arma malada para bloquear el golpe, a 30 metros de distancia. Invisible para todos excepto para quienes sabían dónde mirar. La entrada de un túnel antiguo se abría lentamente hacia la oscuridad. La muralla comenzó a desmoronarse. Y entonces la piedra bajo, los pies de Magón se derrumbó. No era el mismo humo, por supuesto. Una ciudad costera a 50 kilómetros de donde Cartago, alguna vez, se levantó, orgullosa sobre el Mediterráneo, pero cuando el carbón ardía con esa intensidad particular, cuando el metal se calentaba hasta ponerse rojo y el aire se espesaba con partículas de ceniza, el olor era idéntico, y cada vez que lo respiraba, Adérbal cerraba los ojos por un momento y veía la muralla norte desmoronándose en cámara lenta. El taller era modesto,
cuatro paredes de piedra sin pintar. Un techo bajo que se calentaba demasiado en verano. Una puerta de madera que no traba bien cuando el viento soplaba del este, nada comparado con la foria familiar en Cartago. Esa que había pasado de generación en generación durante más de un siglo, pero tenía lo esencial, un horno que funcionaba, herramientas que todavía servían, y en el centro, ocupando el lugar de honor como si nunca hubiera estado en otro sitio, el yunque, Adérbal recordaba la noche en que lo transportaron. Avanzando en la oscuridad, mientras el sonido de la destrucción retumbaba sobre sus cabezas, el yunque pasaba más de lo que cualquiera habría imaginado. El último pedazo de una vida que los romanos habían convertido en cenizas, ahora Adérbal tenía 17 ecos. Trabajaba el metal con el mismo ritmo que había aprendido de niño, golpe tras golpe. Se había convertido en algo automático, como respirar, como recordar. El sol del mediodía entraba por la ventana del taller. Era el mismo ángulo de luz que había iluminado la foria de Cartago aquel día, hatriters ecos, cuando todo cambió. Al principio lavaba la cuenta con marcas en la pared, pequeñas líneas que representaban cada amanecer sin su padre. Pero después de cierto punto, los números perdieron significado. Sobre el yunque, descansaba una lámpara de bronce con la forma de la diosa Tienen. Era la misma lámpara que había quedado al suelo del taller cuando sonó el cuerno de guerra. La misma que había derramado aceite sobre los pies descalzos de un chico que todavía no entendía lo que estaba por perder. Adérbal la había encontrado entre los escombros durante la huida, medio enterrada bajo piedras y ceniza, abolada pero intacta. Negándose a soltar ninguna de las dos cosas en los brazos la ardían, y los pulmones la pedían que corriera más rápido. Era más barato, más accesible, pero produce un humo más denso que dejaba manchas negras en el techo. Adérbal había aprendido vivir con esas diferencias. La espada que estaba fabricando comenzaba a tomar forma bajo sus golpes. No era una espada melada como la de su padre. Esta era nueva, forjada con hierro comprado a mercaderes que hacían preguntas sobre su santo pro aceptaban su dinero sin problemas. El filo era recto y limpio, sin imperfecciones, sin huescas que reparar algún día. Adérbal se había prometido que esta espada sería perfecta, que todas las espadas que fabricara a partir de ahora serían perfectas. Era una promesa pequeña, casi insignificante en el gran esquema de las cosas, pero era suya. Afuera del taller, la vida de Utica continuaba con la indiferencia de un mundo que no se detenía por las tragedias individuales. Mercaderes gritaban ofertas en el mercado cercano. Niños corrían por las calles persiguiendo perros caballeros, y de vez en cuando, grupos de soldados romanos pasaban hablando en latín. Sus voces mezclándose con los sonidos de la ciudad como si pertenecieran a Adérbal,
no levantaba la vista cuando os romanos pasaban, había aprendido a mantener os ojos en su trabajo, e no dar ninguna señal de resentimiento. Los conquistadores no prestaban atención un herrero joven en taller sin importancia, para ellos, Cartago era un problema resuelto. Una ciudad que había dejado de existir excepto en los libros de historia que sus escritores estaban comenzando redactar, no sabían que bajo sus pies, esparcidos por todo el Mediterráneo. Los fragmentos de esa ciudad seguían vivos. El yunque tenía un secreto, un hueco pequeño en la base, invisible a menos que supieras exactamente dónde buscar. Era el mismo escondite que su padre había usado para guardar el mensaje sobre los túneles, el papel que Adérbal había encontrado veces antes de que todo terminara. Ahora ese hueco contenía algo diferente, no instrucciones para escapar, sino una lista de nombres, 14 nombres escritos en un pedazo de tela que podía ocultarse. Fácilmente si alguien entraba sin avisar, eran cartagineses como él, sobrevivientes que habían escapado través de los túneles o por mar o por cualquier medio que la desesperación les había proporcionado, estaban dispersos por todo el Mediterráneo. En ciudades donde los romanos no miraban demasiado de cerca, viviendo vidas tranquilas que ocultaban memorias nada tranquilas, y todos ellos, cada uno de los 14, eran herreros. Adérbal no sabía exactamente qué significaba esa lista todavía, no tenía un plan maestro de venganza ni sueños de restaurar un imperio quedo. Era demasiado joven para esas ambiciones y demasiado realista para creer que 14 herreros podían cambiar el curso de la historia, pero la lista existía. Los nombres estaban escritos, y algún día, cuando el momento fuera correcto, esos nombres significarían algo. La espada estaba casi terminada. Adérbal la levantó para examinar el filo contra la luz que entraba por la ventana. El metal reflejó su rostro, distorsionado por la curvatura de la joya, y por un instante el chico se quedó inmóvil. Los ojos que devolvía el reflejo, no eran completamente suyos, eran más oscuros, más cansados, con líneas alrededor que no pertenecen a un rostro de 17 ecos. Eran los ojos de su padre. La misma mirada que Magón había tenido aquella noche en el taller, cuando se sentaron juntos contra la pared y compartieron el peso de una culpa que ninguno de los dos sabía cómo cargar. Adérbal sonrió. Fue una sonrisa pequeña, apenas una curvatura en la comisura de los labios. El tipo de gesto que podía significar muchas cosas o no significar nada en absoluto. Era la misma sonrisa que su padre había esbozado a veces, cuando algo lo diverso, lo preocupado, lo hacía pensar en cosas que prefería no decir en voz alta. La misma grieta. El mismo fuego. Adérbal bajó la espada, y la colocó junto a las otras que había terminado esa semana. Había aprendido que el trabajo era la mejor manera de mantener los recuerdos, era de convertir el dolor en algo productivo. Cada espada que fabricaba era una victoria pequeña contra el vacío que los romanos habían dejado donde antes existía una ciudad. Se acercó al yunque y acarició la superficie con los dedos, cinchando las marcas dejadas por generaciones de martillos golpeando contra el metal. Debajo de esa superficie, oculta en el hueco secreto, la lista de nombres esperaba. 14 herreros dispersos por el Mediterráneo. 14 fragmentos de una ciudad que se negaba a morir completamente. Los dioses cruzan el mar dos veces. Las palabras salieron de sus labios, sin que las pensara. En susurro que se perdió en el ruido del mercado afuera.
Eran palabras que su padre nunca había dicho. Omi nos no que Adérbal recordara, pero de alguna manera ese sencillo correctas. Ese sencillo como una promesa. El martillo que o sobre el yunque. Una vez, dos veces, tres. El sonido va a través de las paredes del taller, mezclándose con los ruidos de Utica, perdiéndose en el aire del Mediterráneo. Era el mismo ritmo que había marcado las majanas de Cartago durante generaciones, el mismo sonido que Adérbal había escuchado toda su vida, sentado en un rincón mientras su padre transforma Bajiro en herramientas, en armas, en objetos que la gente necesitaba para vivir. Y ahora es ritmo continuaba, diferente pero igual. Más pequeño pero no menos real. El sol comenzó su descenso hacia el oeste, teniendo el cielo de naranja sobre en mar que había visto imperios nacer y morir. En algún lugar debajo de esas aguas, los restos de Cartago dormían su sueño eterno. Pero aquí, en taller sin importancia en una ciudad que los conquistadores ignoraban, el corazón de esa ciudad seguía latiendo. Golpe tras golpe, espada tras espada, nombre tras nombre, esperando.